охлажденный ячмень. There's other whiskey which is called green whiskey. Green. And it's a mixture of different cereals. Вы знаете, что есть еще зерновой виски, это как бы смесь различных зерновых культур. And the process will be very different from the malt whiskey. Процесс производства зернового виски достаточно отличается от процесса производства односолодового. It's more an industrial produced alcohol. Он считается, процесс производства зернового виски считается более техническим. Односолодовый виски также входит в состав смешанного виски. And it's only in the last 30 years that there's become an interest in single malt whiskey. И только на протяжении последних 30 лет появился интерес к производству именно односолодового виски. Either at the distillery or in more centralized warehouses. Мы покупаем различные спирты, которые оставляем на выдержку. And then we will decide what we'll use it for, either as single malt. И затем решаем, для чего использовать ту или иную бочку для создания односолодового виски. Use it in blended whiskey. Или купажированного. Now, Glen Grant Distillery comes from a region in Scotland called Speyside. Вискокурня Глен Грант располагается в шотландском регионе Speyside. And the distillery will also bottle their own whiskey. Вискокурня также разливает свой собственный виски. But the distillery will mix together hundreds of different casks of their own distillery. Для производства своего виски они используют сотни бочек. But we will use just one single cask. Но мы покупаем только определенные бочки, и для производства этого виски используем только одну бочку. So we got the individual character of one distillery and the individual character of that one cask. То есть мы стараемся придать нашему напитку, точнее сохранить в нашем напитке все индивидуальные черты данной вискокурни. Вы можете заметить, что виски достаточно бледного цвета. This is the natural color of the whiskey. Это считается естественным цветом виски. How it comes from the cask. Это то, как именно в этом цвете виски выходит из бочки. Now, when we started bottling single cask whiskey, когда мы начинаем розлив односолодового виски, we were a bit worried about the light color. Мы немного переживаем из-за того, что оттенок достаточно бледный. Because a lot of people think that when a whiskey is dark, it is old and it'll be better. Потому что существует мнение, что чем темнее виски, тем он лучше, тем он более выдержанный. But you can have 20-year-old whiskey with a light color like this. Но вы можете увидеть виски 20-летней выдержки именно такого бледного оттенка. But you could also have 5-year-old whiskey which is darker than this. А вы также можете найти, например, 5-летний виски, который будет темнее 20-летнего. So the color comes from the cask, and it's a type of cask which will influence the color. Происходит от влияния бочки, в которой выдерживался продукт, и от типа бочки. Now there is a trick to go from this light color to the dark color. То есть существует такой небольшой фокус перехода от бледного цвета к более насыщенному. And that's the only thing you can add to whiskey in Scotland, and it's caramel coloring. Чтобы сделать цвет более темным, в Шотландии разрешено применять карамель, точнее добавлять карамель. Now we don't do that because we think it's cheating. Мы этого не делаем, потому что считаем, что это такой своеобразный обман. So we're talking about spirit, and we bottle at 46% alcohol. Мы разливаем виски при 46 градусах. So it's not cask strength, but we need a higher strength, so we don't need to filter the whiskey. Это не совсем бочковая крепость, но при таком градусе виски мы не фильтруем. If you bottle the whiskey at 40%, the whiskey might become cloudy. Если вы покупаете виски при 40 градусах, оно может быть немного мутноватым. So whiskies bottled at 40% generally are chilled filtered. Виски, которые разливаются при 40 градусах, как правило, к нему применяется холодная фильтрация. So that's why we bottle at a higher strength. Именно поэтому мы предпочитаем градус повыше. So when you nose the whiskey, don't put your nose too deep in the glass. And когда вы пытаетесь
как бы почувствовать аромат, понюхайте, не пытайтесь слишком сильно засунуть нос в стакан. Because that will just burn your nose. Потому что вы можете обжечься. So you can swirl your glass. Вы можете немножко перемешать напиток в бокале. And just hover your nose above the glass. Понюхать. Now there is also another way to nose the whiskey, and it goes like this. Существует еще один способ почувствовать аромат виски. Put your hand on the glass and give it a good shake. Кладете руку на стакан и тщательно перемешиваете. So your glass fills with whiskey vapor. Таким образом, виски размешивается по всему бокалу. And then, when you nose it, you pick up a lot more. И в данном случае вы намного больше ароматов почувствуете. How to use this? You can lick it. Да, там вы можете просто это все слезать. You aftershave in the morning, or you rub your hands together. Или вы можете все это как бы перемешать в ладонях. And then all the alcohol evaporates, and you just have the oils, the aromas that are in your hands, and you can smell it like this. Там алкоголь исчезнет, а вот весь аромат, как бы он останется. It's not a joke. Try it. Да, это не шутка, можете это попробовать. This is a whiskey matured in a refill hogshead. Этот виски выдерживался в бочках из-под бурбона, бочки, которые используются несколько раз. Виски использовались раньше в Соединенных Штатах, в них выдерживался бурбон. И вы знаете, что бурбон выдерживается в бочках, которые обжигаются. On the next fill, we put in Scotch whiskey in Scotland. То есть в Шотландии мы туда добавляем шотландский виски. Эта бочка помогает поддержать естественный фруктовый аромат виски, придать ему нотки ванили и меда. So what we have here is a fresh, fruity, malty. Now tasting the whiskey. Теперь перейдем непосредственно к дегустации. Yeah. We've got a rule, and it есть says правило, которое гласит, for every year the whiskey has been in the cask, you must keep the whiskey 1 second on your palate. То есть существует такое правило, что во рту нужно подержать его столько секунд, сколько он выдерживался в бочке. То есть 1 год это 1 секунда. То есть если мы пробуем 9-летний виски, нужно сначала подержать его во рту 9 секунд. First whiskey got a nice fruity, sweet character. It's a bit like a fruit salad. Вы можете почувствовать сладость этого напитка, немножко похоже на фруктовый салат. And it's a bit like honey on buttered toast. You've got a nice creaminess, kind of toasted bread. Структура достаточно маслянистая, есть оттенки как бы меда на поджаренном тосте. And then towards the finish, you've got a slight bitterness of kind of orange В вкусе есть небольшая горечь. That's important. На этикетке у нас вся необходимая информация. We've got the name of the distillery, Мы указываем название виски-курни, when it was distilled, когда продукт был дистиллирован, when it was bottled, когда продукт был розлит, and there's a tasting note from either myself or Fred Lee. и небольшие вкусовые характеристики от меня лично или от Фреда Ленга. Now, this is not scientific, the tasting note. This is either myself or Fred tasting the whiskey on a Monday or Tuesday morning. Да, эта характеристика дается, как бы, в принципе, исходя из каких-то личных предпочтений. То есть это не то, что очень сугубо профессиональные, а именно вот как бы личные замечания. So you might taste the same whiskey again after a nice dinner or after a night out, and you might pick up different Можете flavors. попробовать тот же самый виски после, например, обеда, и вы почувствуете немножко другие какие-то вкусовые качества. Also, it's our personal interpretation of this whiskey, and Это наше собственное личное представление об этом виске. you might pick up different things, or you might pick Когда up вы this. будете пробовать, может быть, вы почувствуете что-то свое. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Vatican is a bit of a different distillery.
А Петеркерн это немного другая виски-курня. Это односолодовые виски из региона Хайленд. Выдержка 10 лет. On the nose, they've got kind of a more of a sugary sweetness coming through. В аромате вы также можете почувствовать сладость. A bit like freshly baked cake. Аромат такого свежеиспеченного пирога. It's a bit oilier and richer. Этот виски более маслянистый, он более богатый. So let's have a little sip. 1 extra second. Давайте, да, попробуем и подержим в течение 10 секунд. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I had An aperitif opening. Первый виски мы бы порекомендовали как аперитив, а второй это больше как дижестив. So have you, Что происходит, если добавляют лед? when it's too cold, you lock in a lot of flavor and aroma. Как знаете, лед охлаждает любой напиток, будь то виски или вино, а холод он блокирует весь аромат и все вкусовые характеристики. Продукт просто не раскроется. upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Мы являемся независимыми ботлерами, то есть мы покупаем бочки у виски-курень и занимаемся непосредственно розливом. В процессе выдержки тех или иных бочек мы уже решаем, на какой продукт они пойдут. Это бочка из-под хереса, которая закупается в Испании. We are back in the Speyside region. Сейчас мы пробуем виски, он также из региона Speyside. Gets a more spiciness and richness from the sherry cask after about a year. Благодаря выдержке в бочке из-под хереса напиток приобрел пряность и такой богатый аромат. So the sherry cask will give kind of more of a dried fruit, a bit of a Бочка chocolatey придает character. оттенки сухофруктов, шоколада. For some reason I can't explain. Once you've gone, it was never an honest word. That was when I ruled the world. Now we're going for a big age gap. And Сейчас this мы will be переходим very уже к interesting. более выдержанному виски, который, наверное, будет более интересный. This is 19 years old in the cask. А сейчас мы пробуем 19-летние виски. It was the wicked and wild wind blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary. Сейчас мы попробуем продукт с виски-курни Гомер. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. Different in style. Этот виски отличается от всего того, что мы уже пробовали. It's a bit like a varnished wooden ship in the harbor. То есть очень ярко выраженный дубовый аромат, ощутим вот этот дымный аромат, дымно-торфяной. В то же время здесь присутствует сладость, которую дает ячмень. So it's a bit like burned Сладость, biscuits. которую дает выдержка в бочках из-под бурбона. Well, then I'd like to thank you for coming Мне хочется out вас всех as a поблагодарить. big group. Спасибо за то, что вы пришли. Давайте скажем спасибо нашему гостю сегодня. Спасибо. Yeah, maybe we can have a